Opa-Geschichten, Geschichte, die Warnung beim Abendessen ich, as mit meiner Tochter Aurora und ihrem neuen Ehemann Kieran in Portlands bestem Restaurant zu Abend und Feier mitten in ihren Flitterwochen ging, für einen Gesellschaftsruf Kurs vor die Tür. Eine ältere Frau kam mit Panischer, mein und unseren Tisch. Sie druckt mir ein gefaltetes Stück Papier in die Hand und flüstert eindringlich. Bring den Tochter hier raus. Jetzt. Urgent etwas in Stimme sag mir, ich muss so hören. Dies Entscheidung rettete uns beide. Unser Leben. Herzlich willkommen. Schreit einen Kommentar, von wat Zuscott und ob denkt, dass ich hab die richtige Entscheidung getroffen und auf die Warnung der älteren Frau gehört. Mein Name ist Vernon Kane und ich hab 25 Jahre lang. Ich baut Häuser für Familien in Portland. Ich dacht, ich hat Stabilität verstanden. Ich Michigan in dem, was wirklich salt. Zwei vor einigen Wochen fertig mein Tochter Aurora zum Alter. Sie ist 32, ein brillante UX-Designerin, und sie hat jemanden gefunden, der es bracht sie nach dem Tod Mutter wieder zum Lachen. Kieran Thorns gehen perfekt, charmant, erfolgreich, alles, was ich mir gewünscht hat. Ich hat auf sie gehofft. Hut Abend feierten wir im Restaurant Heathman, einem der besten in Portland. Aurora sah toll aus strahlend in blau, Hering im Kerzenlicht funkelnd, sollt sie aufgeregt von ihren Flitterwochen. Papa, du solltest mal das Haus sehen, das Kieran gefunden hat, sagt sie und schnitt ihren Locken. Das Pearl District mit diesen großen Fenstern. Man sagt immer, man soll ein Zuhaus lebendig gestalten. Kieran Hobsane Weinglas auf die Family und einen neuen Fang. Ich hatte es spüren sollen. Ich war glücklich. Stattdessen nagte etwas in mir. Wie schnell alles gegangen war, wir den ganzen Papierkram erledigt hat. Aber Aurora leuchtet. In diesem Moment vibriert Kierans Handy. Sein Gesichtsausdruck verändert sich. Wichtiger Gesellschaftsruf. Geben Sie mir 2 Minuten. Kasst Aurora auf die Stirn und ging zum Eingang. Der Moment verschwand. Und ein alter Dame vom Nachbartisch stand auf. Ich hatte sie schon vorher bemerkt. Sie saß allein und beobachtet us mit angenehm Intensität. Trotz ihres Alters bewegt sie sich schnell, plötzlich neben unserem Tisch. Gesicht war blass. Zitternd drückt sie mir ein gefaltetes Papier in die Handfläche. Bringen Sie Ihr Tochter sofort hier weg, flüstert sie mit bebender Stimme. Mit Entsetzen. Griff war überraschend fest. Sie wissen nicht, wenn ihr Tochter wirklich geheiratet hat. Die wird treffen sie wie ein Schlag. Wie Eiswasser. Etwas in ihren Augen, pure, verzweifelt Angst, ließ jeden väterlichen Instinkt vor Gefahr schrien. Was bist du? War verheben war just broken? Wollte ich anfangen. Aber sie war schon auf dem Weg zum Ausgang. Aurora sah verwirrt aus. Papa, was war das? Warum ging es? Ich blickte auf die Zeitung, dann in das vertrauensvolle Gesicht meiner Tochter, dann zu Kieran, der immer noch telefoniert. Jed's Mal mein Verstand sagt, das sei Wahnsinn. Aber der Verstand, der Michigan in gefahrlichen Situationen am Leben erhalten hat, schrei sie. Aurora, wir müssen sofort weg. Was? Wir sind noch nicht mal fertig. Glaub mir. Ich stande und warf bargeld auf dem Tisch. Vertraust du mir? Sie sah etwas in meinem Gesicht, das sie nicht kennen ließ. Ich entdeckt den Feueralarm in der Nähe des Tisches. Toilet 10. In 30 Sekunden wird hier das Chaos herrschen. Manchmal muss man sich seinen eigenen Ausweg schaffen. Ich hab den Alarm ausgelost. Ein durchstringender Schrei erfüllt augenblicklich das Restaurant. Die Gas sprangen auf. Die Kellner ließen Tablets fallen. Alle bewegten sich auf Ausgang. Perfekt Tarnung. Papa, was machst du da? Rief Aurora gegen den Lärmen. Hatte es dir das Leben gerettet? Rief ich zurück, nahm ihr Hand und sag sie zum Notausgang. Hoffentlich. Wir drängten us durch verwirrt Gast und Brachen in die cool Portlander Nacht hinaus. Hinter uns leert sich das Restaurant in kontrolliertem Chaos.
Die Fürwagen hielten schon. Aurora Star Michiganen, verwirring und Vertrauen Spiegel 10 sich, in ihrem Gesicht. Papa, du machst mir Angst. Ich hatte auch Angst, Liebling. Ich blickte Zurich, wo Kieran sich durch die Mensch drank und verzweifelt sucht. Aber Opa-Geschichten, Geschichte, verdächtig Anruf manchmal rettete, einen die Angst im Leben. Die Sicherheit means Wanzimmers Fult sich wie ein Lusion. Aurora saß immer noch auf dem Sofa. Diocese blaue Kleid Biobaktit Michigan, wie ich auf und abging. Handy vibriert auf dem Couchtisch. Kieran's Name blinked Zoom sieten mal auf. Zeit. Papa, ich muss range hen, sagt Aurora und Griff Danik. Las Michigan das Regeln. Ich fast samt Handlink und nam den Horab. Kieran, Vernon, Gott sei Dank. Wo ist Aurora? Ich kann nicht. Ich werde nach dem Alarm finden. Sie ist bei mir. Ich behielt mein Stimme ruhig. Sie war von dem Chaos überwältigt. Wist schon. Wie mit Menschen zurückkommt. Geht es gut? Kann ich mit sprechen? Sie ruht sich aus das Gans hat sehr mitgenommen. Warum? Gehst du nicht nach Hause? Morgen verget es us allen besser. Ein Pause. Zu lang. Ich werde ihr Stimme so Horn. Vernon. Aurora schüttelt mit großen Augen den Kopf. Kieran's Tonfall hat sich verändert. Weniger besorgter Ehemann. Nach etwas anderes. Sie hat schon etwas zum Schlafen genommen. Ich hab gelegen. Sie soll dich morgen anrufen. Nach etwas. Pause. Pass geht auf auf Vernon. Sie bedeutet mir alles. Die Verbindung war tot. Aurora Star Michiganen. Dad, was es los? Was war denn nun los? Ich volltit den Zettel auseinander, den mir die alte Frau gegeben hat. Die Zittrige Handschrift seit ein Adress im Südosten von Portland. Und darunter. Überprüfen Sie Ihr Konten. Überprüfen Sie alles. Sobald Sie anfangen. Get alles sehr schnell. Wir müssen uns Ihr Bankschaft ansehen. Sagt ich. Aurora zog ihren Laptop hover, ihr Finger zitterten, sich einloggt. Papa, das ist doch verrückt. Kieran word das nicht tun. Sie brach mitten im Satzub. Wir starten beid auf den Bildschirm. Ein Transaction ist Osthend. $50.000 sollen morgen früh auf ein, unbekanntes Konto überwiesen worden. Aurora's Gesicht word kreidbleich. Ich hab das nicht autorisiert. Niemals, sie klickt wie wild. Es benutzt mein digital Datenquell. Unterschrift, aber ich schwor. Ich hab das nie unterschrieben. Weiter Klicks. In Thulten Einschränkungen des Sparkontos, die nie gehabt hat. Ainge fordert. Anlage Portfolio, wise Osthend Anderungen der Begünstigten auf. Alle sie sind let's wo stadiert. Wie ist das möglich? Fluster Ich dachte die Papier, die Karen mitgebracht hat. Erinnerst du dich an die Versicherungspassagen nach der Hochzeit? An all die Dokumente, die du unterschrieben hast? Ihr Hand vor zu ihrem Mund. Die Erzirkend aktualisiert die Begünstigten Formular. Ich hat alles unterschrieben, was mir vorgelegt hat. Ich hab ihm vertraut. Das war kein Zufall. Das war chirurgisch geplant. Und wenn die alte Frau recht hat, war Aurora nicht die erste. Pack ein Tasch, sagt ich. Ein Klein. Ein Peitsch. Ich sah die Adresse. Südost Portland. Unbekanntes Terrain. Herausfinden, versucht, dein Leben zu retten. Aurora stand still. Sie starrt auf ihren Laptop. Papa, wenn das echt ist, wenn Kieran wirklich existiert, dann wir müssen es gemeinsam herausfinden. Aber darf uns dabei nicht finden. Sie nickt und klappt zitternd den Laptop zu. Hand. Wie wissen Sie schon, dass etwas nicht stimmt? Ich war 30 Minuten länger ALSC. ALSSIE die Treppe hinaufging, ich packte mein Sacken und blickte auf die Leerstraße hinaus. Irgendwo da draußen telefoniert Kieran wahrscheinlich gerade selbst. Die Frage lautet, wie viel Zeit hatten wir, wie wir merkt, das sein perfekte Plan scheitert. Janet Williams led dort, wo Hoffnung Opa-Geschichten,
Ein Geschichte, die Wahrheit über Rachel war abgenutzt. Kleines Haus lag hinter einem Maskendrahtzaun, der gestrichen Word, aber der Garten war akkurat gepflegt. Jed's Fenster strahlt warms Licht aus, als versteht sie die Dunkelheit. Sie auf nicht die Tür. Beaver were klopfen konnten, waren sie schonda. Gut. Kommen sie schnell hierin. Das Wohnzimmer worked auf Michigan wie ein Schrein. Überall waren Fotos zu sehen. Oberfläche. Dieselbe junge Frau in verschiedenen Altersstufen. Abschluss Fotos, Urlaubsbilder, ungestalt Momente. Ansteckens Locken erinnert Michigan schmerzlich an Aurora. Das ist mein Tochter Rachel, sagt Janet. Sie were nächsten Monat 34 geworden. Aurora rückt nachher in die Fotos heran. Sie ist wunderschön. Was ist passiert? Janets ihr Hand zitterten, während sie Kaffee einschenkt. Vors bei Jaron hat sie Kieran geheiratet. 3 Monate später war sie tot. Aurora versank in der Abgenut Cecil, das Gesicht blass. Sie führen mit seinem Boot hinaus. Der Sigosi, ruhiges Wasser. Laut Kieran, plötzliches ein Sturm brach los. Das Boot kentrut. Rachel konnte nicht gut schwimmen. Janets Stimme klang mechanisch. Word Ufer gefunden. Stunden später. Unterkult, traumatisiert. Der trauernd Witwer, der so verzweifelt versucht hat, seine Frau zu retten. Sie zog ein Manila-Ordner, in dem sich Dokumente auf dem Couchtisch ausbreiten. Erzirkend, Agentem übertragen, Versicherungspolisen. Genau wie du hat sie alles unterschrieben. Als sie starb, hort ihm alles. Das Haus ihrer Großmutter, die Ersparnis. Aurora studiert die Papier. Sie sehen echt aus sie sind echt. Kieran's Mutter heißt Barbara Thorne. Sie arbeitet für die Stadt. Sie hat Zugriff auf offiziell Formular, Stempel Datenbanken. So kann jede Transaction absolut legal aussehen. Mir lief eiskalt den Rücken runter. Wie viel Andir? Janet auf nicht einen weiteren Ordner. Weiter Fotos, Sturberkunden, Agentem übertragen. Sex, die ich verfolgt have. Rachel war die Siet. Aurora war numeakt. Sielijk die Fotos wie Spielkarten aus verschiedenen junge Frauen, die dasselbe Vertrauen teilten. Verletzlichkeit. Kate Mills, Autownfall. Beth Coles Wandersters. Amy Reed's Überdosis. Jess Fox, Hausfriedensbruch. Mia Stone Seertrinken. Alice innerhalb von 6 Monaten nach Hochzeit mit Kieran. Aurora zittert Gonzen Korper. Wie kann ich sein, dass sie niemand erwischt hat? Weil sie Klug. Unterschiedlich Rechtsordnungen. Unterschiedlich Methoden. Barbara Thorne hat sich in 20 Jahren einen Namen als Einstütze der Gemeinschaft. Stellt ihr Unterlegen in Frage? Ich have den Zeiteblauf geprüft. Wheeling verfolgen Sie das schon? Seit Sie haben mein Tochter begraben. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Rachel hat panisch Angst vor Booten where nie dorthin gefahren. Freiwillig, aber niemand hort trauernden Muttern mit ihren wilden Theorien zu. Sie seid Notes voller daten, Orte Namen. Ich have Muster verfolgt versucht, die Opfer zu warnen. Immer zu spät, sonst hatten sie mir nicht geglaubt. Sie saw Michigan direkten. Du bist der erste Vater, der Zuchtort hat. Das Spektrum war überwältigend. Kein Verzweifelter Betrug. Ein Unternehmen. Ein Familienunternehmen, das lief. Jahrelang haben sie die statischen System als Deckmantel benutzt. Wir brauchen Beweis, sagt ich. Echt Beweis, die man nicht ignorieren kann. Janet nicht grimmig. Barbara Furtbuck. Must. Zu viel Transaktionen. Erinnerst du dich? Argendwo Ablaschsystem. Wahrscheinlich in ihrem Büro. Aurora blickt von den Fotos auf. Papa, wenn wir nicht aufhören das werden wir. Ich sammelt die Dokumente mein Hand ruhig, trotz der aufsteigenden Wut. Aber wir müssen schlauer sein als sie. Opa-Geschichten. Eine Geschichte. Die perfekte Frau spielen die Morgendämmerung brach über Portland en. Mit begann das schwerste Gespräch meines Lebens.
Du musst zu ihm zurückgehen. Ich sagt, Aurora saß bei einem Kaffee, den wir beide nicht schmecken konnten. Sie starut Michiganen, als had ich den Verstand verloren. Papa nach allem, was wir, nachdem ich gestern Abend so viel gelernt hat, wird ich Michigan über den Kachentisch. Wenn du verschwindest, Word merken, das wir ihm auf der Spur sind. Word fliehen, und wir werden nie die Beweis bekommen, die wir brauchen, in sie stoppen. Ihr Hand zitterten. Becher. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ihm in die Augen sehen. So tun. Als were alles normal, obwohl ich weiß, was plant. Du bist starker, als du denkst, und du bist nicht alien. Ich have mein Handy rausgeholt. Schreib ihm. Sag es ihm. Du fühlst dich besser. Du willst ihn sehen. 20 Minuten später schminkt sich Aurora, die schlaflos Nacht zu verbergen. Nachts abt sie Lächeln vor dem Spiegel im Flur. Wie sieht das aus? Wie von einer Frau, die ihren Mann liebt, sagt ich. Sie verabschiedet jeds einzeln Wort, nickt, atmet tief durch und ging hinaus, einem Mann gegenüber zu treten, der sie toten wollt. Aurora spielt ihr. Roll, ich hab mein eigen Darbietung zu geben. Ich fuhr in die Innenstadt zu das Stadtplanungsamt, ein brutalistischer Bettenbau, der außer, als sei entworfen wardens, Jede Hoffnung zu zerstören. Barbara Thorn arbeitet laut dem Verzeichnis in der Lobby im vierten Stock. Ich verbracht 2 Stunden damit, Michigan MIT Danablaffen im Gebäude vertraut zu machen. Der Sicherheitsmann macht Kontrollgänge alle 40 Minuten. Das Reinigungspersonal traf 2200 Hours or ein. Am wichtigsten ist jedoch, das Parkhaus hat einen Servicing, der Verwaltungsfahrzeug unverschlossen blieb. Mein Handy vibriert. Nachricht von Aurora. Coffee MITK. Loft bis jetzt ganz gut. Ich schrieb zurück. Halt durch. Bin fast fertig. Aber das war ich nicht. Fast fertig. Ich hat gerät erst einschwingen. Aus den öffentlichen Unterlagen de Gebäudes ging hervor, das Barbara Thorn stellvertretend Direktorin gewesen war. Grundbuchenträge der letzten 15 Jahre. 15 Jahre Zugriff auf alle Immobilien. Transaction in der Stadt. 15 Jahre Erfahrung, genau zu lernen, wie man gefälscht Dokumente echt aussehen lässt. Mein Telefon klingelt. Auroras klingelten. Papa. Ihr Stimme war entgespent. Beherrscht. Kannst du bitte etwas abnehmen? Lebensmittel? Kieran kocht heute Abend. Das heißt Arger. Was brauchst du? Nun ja, meint, hat ein paar Sachen. Es gab Unterlagen, die ich unterschreiben sollt. Gendwas MIT der Aktualisierung unserer Versicherung nach den Flitterwochen. Skien begeistert davon zu sein. Mir stock der Atem. Sie waren schneller, als wir gedacht hatten. Hast du eine Ahnung, welcher von Papierkram es sich handelt? Sagt, es sei eine Überraschung, etwas, das sehr gemeinsam Zukunft sichern wird. So es sagt, ich kann die Angst in versichtigen Stimme herausschreien. Ich hol die Lebensmittel, sagt ich. Bis gleich. Ich leg auf. Sie stand auf und start das Stadtplanungsbaden. Der Abend konnte nicht schnell kommen. Als Aurora nach Hause kam, am Abend sah sie nach der Verstellung ihres Lebens völlig erschöpft aus, wie schlimm war es denn? Fragt ich. Mustert Michigan. Als obi, sie sucht nach etwas. Und nach Papa. Sie holt Handy heraus und seit mir ein Foto, das sie heimlich gemacht hat. Hat Dadien. Auf seinem Schreibtisch lagen ausgebreit. Ich sah Namen, Frauennamen MIT Dollarbetrgen den Ben. Einer der Namen war Aurora. Came. Die Zahl den Ben hat mir den Megan umstret. 750 Arschblumen. Wir sind, ich gehe heute Abend rein, sagt ich. Aurora nickt. Was soll ich tun? Was hast du den ganzen Tag gemacht? Sei mutig. Ich sah Michiganen. Draußen vor dem sich verdunkelnden Himmel über Portland. In wenigen Stunden werden wir in Twitter die Beweis haben, Barbara Thorns Operation zu zerstören, oder wir stunden als, nächst auf Kieran's List. Papa.
Aurora's stimmy war lies. Was, when we're erwischt worden? Dan when Nixons were sich waren erwischt worden. 23 in der Innenstadt von Portland fulties, sich en wie auf dem Meeresgrund. Das Stadtplanungsamt Opa-Geschichten, ein Geschichte, Einbrechens Rathaus ragt über uns auf, die meisten Fenster dunkel, bis auf die grellen Sicherheitslichter. Bis du dir sicher, flüstert Aurora, als wär ich nach Hertie, Michigan dem Servicing. Kein Summi, gab ich zu sag mir leits Hansgun. Aber ich bin mir sicher, was passiert, when wir nicht versuchen. Die Service der Tiefgarage war von einem unachtsamen Wartungsarbeiter aufenthalten wardens. Wir rutschten aus das Licht von Auroras Handytaskenlamp durchbrach die Dunkelheit. Das Gebäude worked nax bedrohlich. Jed's Echo war zu laut. Jedes Schatten zu tief. Vierde Stock. Trepp stad aufzug. Im dritten Stock meet Aurora schwer. Was where, when, sin die Dadian verschlüsselt? Dan hoffen wir, das sich MIT Computerngenosso gut auskennen wie MIT Design. Ter zu Barbara Thornsborough ich hat Genosso gut, das Bos let hier lesen können. Ich holt den kleinen Workskassen hieraus, den ich mir in diesem Nachmittag gekauft hat. Seit wann magst du das? Weißt du, wie man Schlossernacht? Bastelensicherheit im Studium. Manch Fähigkeiten bleiben einem im Gedächtnis. Das Schloss klickt auf. Immer schon wachsam sein. Barbara Spurrow war steril, organisiert Kohl. Aktenschrank samten ein Wand, Jeet Schublade beschriftet MIT bürokratischen Codes. Precision. Versuches MIT dem Computer. Sagt ich zu Aurora ging auf den verschlossenen Aktenschrank los. Sie schlupft hinter den Schreibtisch. Fingerflogen über die Tassen. Passwort geschützt, aber sag einen USB-Stick hieraus. Fahren. Gut. Das ich auch mein Workzeug dabei hat. Was hast du gelernt? Das UX-Design Creative Problemlösung erfordert? Der Bildschirm flackert auf. Ich bin drin. Während Aurora durch die digitalen Daten navigiert, riss ich den Schrank MIT den Ordner auf. Die Listen waren noch Jaren Jordanet enthielten Jules, gentem Supertragen. Doch beim Durchblättern zeichnet sich ein Muster ab. Ich have hier Papierkopien. Heiratsurkunden, Sterberkunden, Grundbuchgesuch. Ich have auch die digitalen Versionen. Datenbank, sagt MIT vor Entsetzen wie Bender Stimme. Papa, das ist alles. Namen Immobilienwert, Zeitleist, sogar Methoden beschreiben. Sie dreht den Monitor zu mir. Ein Tabellenkalkulation wie die eins Serienmorders. Trofenvitrine. Kate Mills, $340,000. Autonfall 315-2022. Beth Cole, $280,000. Wandern Herbst July 22, 2022. Amy Reed, $420,000. Uberdosis 11, 2022. Jess Fox, 39 IRS 00. Hosbrand E0, 2142. 3 Mia Stone, $310,000. Or Trinkingstad, 6/30, 2023. Rachel Williams, 450 Butsunfall 10 bis 12, 2023. Aurora, Kane $750,000. Method noch nicht festgelegt. Status active. Sie haben über $3 Million Gestelen. Ich meet auf. Aurora war fotografieren. Der Kamerablitz erhält Unsichtbar in grellen Lichtblitzen. Es gibt noch mehr. Ordner MIT zukünftigen Zielpersonen. Sie recherchieren nach anderen Frauen. Ich suchte mein Handy fotografiert die Akten. Alle Unterschriften auf den Dokumenten gefälscht. Vollständiges just on knees. Fast just schafft. Aurora sagt waren auf Finanzunterlagen kopiert. Alles ist in der Cloud gesichert. Ich schlosstere die Schublade, als were bade ich horties. Schritt im Flur, langsam, bedachtig, immer nachher kommend. Auroras Blick traf minen. Wir waren so befreundet gewesen. Wir konzentrierten uns auf Beweis dafür, dass wir die wichtigste Regelvergessen hatten, immer einen. Ostexplan haben. Die Schritt verstummten. Opa-Geschichten. War Geschichte. Auf frischer Tatter tappt direkt vor Barbara Spurrow.
Die Turkling Dreit sich mit einem Lesen klicken, das sich wie ein Schussen hort. Ich pack die sie. Auroras Arm zog sie hinter Barbras Schreibtisch, als sich die Tarauf nicht. Durch den Spalt sah ich Torlofer. Und Schwarz sicher Heizstiefel. Ich weiß, dass du hier drin bist. Kieran's Stimme war ruhig, fast sprackig. Bogung smelder haben reagiert. Du bist vor 20 Minuten aufgewacht. Auroras Hand fand mein, die ich vor Angst fest umklammert hielt. Ich such mein Frau und meinen Schwiegervater. Kieran fuhr fort, sie verhalten sich seit dem Abendessen seltsam. Ich dachte schon, sie waren hier und wurden etwas Dumms anstellen, das funktioniert der Watchmans nestört. Soll ich es melden? Noch nicht Frank. Familiar Angeligenheit. Kieran's Fuss rückten nachher heran. Der Schreibtisch. In Sekunden schnell Word, uns sein. Zeit, nicht länger Butte zu sein. Ich blieb standhaft. Ich stell Michigan zwischen Kieran und Aurora. Du hast recht. War ton, etwas Dumms. Ich versuch, Michigan zu retten. Das Leben der Tochter. Kieran's Lacheln war bezaubernd. Aber sein Augen waren eiskalt. Vernon, du magst es dir unnötig schwer. Aurora liebes komm raus. Wir müssen reden. Sie wird nicht gehen. Überall, wo du sein kannst. Tatsächlich ist SIEES. Kieran nickt Frank zu, der einen Schritt zurücktrat. Frank halt für ein Brecher. Hausfriedensbruch ist einer Sach. Es sei denn, Aurora kommt besorgt nach Hause. Ehemann. Aurora stand langsam auf, das Handy fest in der Hand. Unser Beweismaterial. Kieran. Ich weiß, wer du bist. Ich kenn Kate Mills. Beth Cole. Alle. Kieran's Fassungsbruch. Du weißt gar nix. Ich weiß, dass du sie gerettet hast, sagt Aurora mit fester Stimme. Für immer. Und ich weiß, dass du vorhast, Michigan zu toten. Kieran stirs sich auf sie. Aber ich war bereit. 25 Jahre Borbeit das gab mir Kraft. Die wat Michigan schneller. Ich packte in mit der Schulter und schlittert in Weg. Ich stiess mit Frank zusammen. Lauf, rief ich. Notasgang. Aurora rannte zur Notasgangster, während ich mit's kämpft. Kieran. War jünger, aber ich war verzweifelt. Frank griff nach seinem Funktionat, als ich Michigan mit meinem ganzen Gewicht gegen stemmt. Wir krackten in Aktenschrank. Der Feueralarm hielt auf, als Aurora gegen die prallt. Perfektes Chaos. Halt sie auf, schrie Kieran, aber ich schnappte mir einen gläsernen Briefbeschwer von Barbras Schreibtisch und schlug ihm auf den Kopf. Griff nach seinem Handy und schrie auf, während sich den Arm umklammert. Frank hat das Ersatzfunkgerät in der Hand. Sicherheitslook. Veränderte Stock. Ich sagert nicht. Ich sprintet zum Notasgang und folgt Aurora Stockwerk hinunter, während der Alarm wie Banshee. Wir stürmten in die Tiefgarage, während in der Fern Polizeisernen hielten. Aurora war in meinem Truck. Sie fummelt am Turgriff ihrem. Schlüssel. Guckt sie. Ich warf sie weg, als die Treppenhaster hinter us aufnallt. Kieran sein Stimme halt weiter. Findet sie. Sie können nicht weit kommen. Wir sprangen hinein, gerät als Frank auftaucht. Ich gab Gas und die Reifen quietschten. Sie quietschten, als wir auf den Ausgang zerrassen. Im Rückspiegel sah man Kieran am Garagenien stehen, das Telefon gedruckt. Sein verzig sich vor wat. Sie wissen es, sagt Aurora und umklammert Handy mit den Beweisen. Sie wissen, dass wir innen auf der Spur sind. Gut, sagt ich und gab Gas auf der leeren Straße. Jetzt wissen sie, wie es sich anfühlt, gejagt zu werden. Aber wir hatten ein Grenz überschritten. Schluss mit dem Versteckspiel, Schluss mit der sorgfältigen Planung. Das war jetzt Krieg, und wir hatten vielleicht noch Stunden. Beaver Kieran und Barbara für immer verschwunden. Manchmal ist das best Versteck direkt vor unseren Augen. Wir gehen zurück, ich Opa-Geschichten, Wahre Geschichte, Live Übertragung in die ganz Welt, ich sag zu Aurora,
Warrend were in meinem Truck vor einem 24-Stunden Restaurant saßen und unseren nächsten Schritt planten. Dort, wo Papa ist, wurden sein. Sie warteten auf uns genau. Ich holt mein Handy heraus und auf nicht die Kamera ab. Aber das jetzt bringen wir zugen mit. Ich stell mein Handy auf dem Armaturenbrett auf und richte es, so aus, dass es an sehr beiden Gesichter einfängt. Zitternder Stimme, ich have den Fingern einen Livestream auf Facebook, gestertet und in dan gleichzeitig auf Instagram und Twitter giedelt, es auszuprobieren. Okay, wir sind live. Ich hab direkt in die Kamera gestört. Einwohner von Portland, hier spricht Vernon Kane. Wenn Sie das sehen, Sie werden gleich etwas sehen, das Sie schockieren wird. Mein Tochter Aurora und ich werden im Begriff sein, eine kriminelle Organisation aufzudecken. Das läuft schon seit Jahren in unserer Stadt. Dies Escortzahl begann bei 0 und stieg dann auf 12.47156. Was ich word innen gleich bewies für mehrere Mord sagen, die als Unfall gettert werden. Die verantwortlichen Arbeiten für unsere eigenen Stadtverwaltung. Ich hielt eins der ausgedruckten Fotos aus Barbaras Act hoc. Dies Frau, Barbara Thorn, stellvertretende Statuten. Die Leiterin de Grundbuchums soll ihrem Sohn geholfen haben, junge Frauen zu toten und deren Eigentum zu stehlen. Kommentar dazu begannen strömt hierin. Ist das echt? Ruft die Polizei. Tilt das jetzt. Aurora buht sich ins Bild. Ich bin Aurora Kane. Zwei Wochen vor einiger Zeit errettet, ich einen Mann namens Kieran Thorn. Gestern entdeckt ich, das Plant, Michigan Wegen means Erbes zu toten. Hut Abend haben wir Beweis dafür gefunden, dass das auch 7 anderen Frauen angegeben hat. Die Escortzahl erreicht 800. Wir werden Barbara damit konfrontieren. Thorn ist gerade live vor der Kamera. Ich sagt, wenn uns etwas zustast, werdet alle Seiten. Tilt diesen Stream. Nehmt ihn auf. Lasst das nicht vertuschen. Wir führen Zurich zur Stadtplanung. Das Gebäude. Die Tiefgarage war jetzt leer. Frank und die Polizei waren längst weg, aber Barbaras Bührofenster war noch immer leer. Im vierten Stock luktet es hell. Sie ist immer noch da, sagt Aurora und vernichtet dabei vermutlich Beweis. Nicht, wenn 5.000 Menschen schauen zu. Dies Mal haben wir den Aufzug genommen. Heimlichkeit hat jetzt keinen Sinn mehr. Dieses Schauerzeln waren explosionsartig angestiegen. Zwei Laborabjord nicht aus dem 47. Wahlbezirk verfolgten die Live-Kommentar, die schneller geströmt wurden. ALSHSIE. Lesen Conti. Barbaras Büroder, war die toward geschlossen, aber ich konnte ihr Stimme drinnen hören, SIE telefoniert schnell. Ich positioniert mein Handy so, dass ich es aufnehmen konnte. Dan klopfte es. Barbara Thorn. Hier ist Vernon Kane. Wir müssen reden. Das Telefonsprach wird unterbrochen. Plötzlich. Nach einer langen Pause auf nicht sich die Tür. Barbara sah genosso aus, wie man sie sich verstellt. Ein Bürokratin, die auf frischer Tattertapt wird. Sonst perfekt gestiltes Haar war zerzaust. Schreibt ich war mit zerrissenen Dokumenten bedeckt. Mr. Kane, ich weiß nicht, was du denkst, du tust etwas Gutes, aber wir entlarven einen Morde, sagt ich und hielt mein Handy so hoch, dass sie den Betrachter sehen konnte. Sollen sie vor 23 es werden immer mehr. Grüßen Sie Portland Barbara. Alles schauen zu. Gesicht word kreidbleich, als klar word, was Geska. Du kannst innen die Akten nicht einfach sehen Aurora. Aurora trat in den Raum. Sie hielt einen Rahmen hoch, in dem die von uns aufgenommenen Fotos präsentiert wurden. Barbara Thorn falsch seit deren Eigentumsübertragungsdokument. Sohn Kieran errettet Frauen, totet sie bei inszenierten Unfallen und erbt dan alles. Die Kommentar explodierten. Gott, jemand hat die Polizei gerufen. Mein Schwester kenne eins dieser Mädchen. Barbara versucht, die zu schließen, aber ich druckt sie auf. Die Kamera läuft weiter. Kate Mills, Autonfall. Beth Cole stürzt beim Wandern. Amy Regiberdosis. 7 Frauen tot. Barbara,
Wie viel Geld hast du Justelin? Das ist Belastung. Du begehst Hassfriedensbruch. Wir sind Bürger, dir Recht ausüben. Korruption aufzudecken. Das sagt ich in die Kamera. Set uk alle ihren Schreibtischen. Sie ist schon lang. Die ganz nackt worden bewies vernichtet. Die Zuskortzahl erreicht 5.000. Kommentar waren sie kamen so schnell, dass man sie nur noch verschwimmen sah. Teilen sie das. Rufen sie die Polizei. Speichern sie das Video. Barbaras Fassungsbrauch endgültig zusammen. Du hast keine Ahnung, was du getan hast. Keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Tatsächlich wissen wir das. Aurora sagt, wir wissen genau, mit wem wir es zu tun haben. Die Frage ist, wissen sie, mit wem sie es zu tun haben. Womit müssen wir uns auseinandersetzen? Denn jetzt sehen 5000 Menschen zu, wie du einen Mord justest. In dem Moment horten wir Schritt. Im Flur. Schnell. Witten Schritt, die nur einer Person hören konnten. Aber das waren nicht die Schritt, die wir waren. Sie erwartet ein Kind. Janet Williams betrat das Büro. Aber sie war nicht mehr die trauern Mutter, die wir vor 2 Nachten kennengelernt hatten. Drei Opa-Geschichten, ein Wahre. Der war Drahtsier in Thult Manor in dunklen, ansiegen flankierten sie, ihr Jacken prall gefühlt mit versteckten Waffen. Ganzes Auftreten hat sich verändert. Verschwunden war die Geberklich, zitternd Frau. An Stellstand, der kalt Autorität ausstrahlt. Na, sagt sie. Betrachtet die Szene zufrieden. Vernon Kane, der hilfsbereit Vater. Du hast genau das getan, was ich von dir verlang have. Ich hielt mein Handy ruhig, der Livestream lief weiter. Die Zuskortzahl war auf 7842 gesprungen und stieg weiter. Janet, was machst du hier? Ich ram noch ein paar Dinge auf, sie lächelt, aber es war kein trauriges, denkbares Lächeln. Ich erinnert Michigan und Dyson Ostruck. Barbara, Liebling, hast du wirklich geglaubt, dein schlampiger kleiner Betrieb kann funktionieren? Für immer, ohne aufzuhören zu erreichen? Barbara starrt Janet verwirrt. Woven redest du? Bist du? Ich bin dein Nachfolgerin, sagt Janet schlicht. Weißt du, Vernon, als ich dir sagt, dass mein Tochter Kieran geheiratet hat, war ich sage die Wahrheit. Was ich nicht daran have, ist, dass ich ein deutlich ausgefeilteres Unternehmen leite als Barbara. Seit 15 Jahren Amateurstand. Die Kommentar im Livestream explodierten. Was? Plot twist. Alles aufnehmen. Aurora packte meinen Arm, Papa. Was passiert? Janet ging zu Barbaras Schreibtisch und schab die gescredderten Dokumenti beilofig beiseite. Barbara, dein Problem war immer, sternig. Steinhen, inszeniert Unfall. So plump, so durchsichtig. Du hast die Aufmerksamkeit der FBI auf Portland gelenkt, und das war schlecht für mein Geschaft. Für dein Geschaft? Barbara Stimme geknackt. Tech Manager, Bundesauftragnehmer, Stadtplaner. Echtes Geld, echt Macht. Dein kleiner Wetwemicher das Vorhaben sorgt für Unruhe in meinem Gebiet. Janet want sich in die Kamera und sprach direkt zu unserem Publikum. 10.000 Menschen schauen zu. Perfekt. MIT Wachsendem und Setzen Begriff ich. Was Geska. Habt uns benutzt. Habt Aurora benutzt. Als Coder, Barbara zu vernichten. Naderlich tatich das. Barbaras Operation muss gestoppt werden, aber ich konnte es nicht. Direkt. Zu unübersichtlich, zu offensichtlich. Viel besser, einen wetenden Vater die Drecksarbeit erledigen zu lassen. Sie datet auf ihr Manner. Jetzt ich kann einsteigen, ihren Kundenstamm übernehmen und mein eigens Geschaft ausbauen. Barbara hat es endlich verstanden. Ich habe alles manipuliert. Die Warnung im Restaurant, die Adresse, sogar den Einbruch. Ich habe das alles möglich gemacht, Janet. Bestätigt. Wobei ich sagen muss, Vernon, deine Idee mit dem Livestream war genial. Ich die Publicity für Barbara Sturs hat nicht besser sein können. Die Zuskortzahl erreicht 10247.
Die Kommentar überschlagen sich. Jemand sollte das FBI einschalten. Das ist Wahnsinn. Speicher Diocese Video. Rachel, fragt Aurora. Den Gesterbein Tochter. Janet's Mask rutscht einen Moment lang herunter Gab called Augen frei. Berechnung. Rachel Williams? Ich hat nie ein Tochter namens Rachel. Dies trauernd Mutteraction. Das war alles nur Theater. Ich bin nicht einmal ein Williams. Mein Name ist Margaret Cross. Ich leite das organisiert Verbrechen in dies Stadt, ist länger. Als Barbara Atmet. Einer von Janets Männern trat vor. Ma'am, wir sollten das binden. Ja, das sollten wir. Margaret sah Michigan direkten. Vernon, du hast zwei Möglichkeiten. Arbeit für Michigan, hilf mir, echtes Kriminelles Imperium aufzubauen. Oder dann zerreißen die Sirenen die Nachtluft. Zuerst klang es distanziert, dann immer lauter. Mehrere Einheiten kamen schnell nachher. Margarets Gesichtsausdruck wandelt sich von Zuversicht zu Alarm. Was? 10.000 Zügen, sagt ich hielt mein Handy hoch. 10.000 Menschen, die ich hab gerade gesehen, wie du gestanden. Hast ein kriminelle Organisation geleitet zu haben. Glaubst du, die haben nicht die Polizei gerufen? Die Kommentar bestätigt. Polizei unterwegs. Ich hab das FBI verständigt. SEK-Team kommt. Barbara C. lachte tatsächlich. Ein bitters, vers wie Felds locken. Du brillante Narren, Margaret. Du hast gerade Bundesverbrechen gestanden. Vor 10.000 Menschen. Die Sirenen kamen nachher. Durchs Bührofenster konnte ich blinkend Lichter sehen. Das Licht spiegelt sich in den gebogenen Antennen. Margarets Manner blickten nervös her. Die Hand in Richtung ihrer Waffen. Boss, wir müssen jetzt gehen. Aber es war zu spät. Der Aufzug klingelt. Wir horten schwer Schritt. Mehrere Stimmen. Geräusch von taktischer Ausrüstung. Das Polizeigebäude in Portland ist umstellt. Ich schaut auf den Bildschirm meines Handys. 12.633 Zuschauer. Cluttern. Die Kommentar waren Jubelschrei. Sie sind gefasst. Helden der Gerechtigkeit. Margaret Cross. Die Frau, die hat US alle manipuliert. Ich starred MIT, so etwas wie Respekt auf das Telefon in meinen Händen. Du hast es wirklich getan, Vernon. Du hast alles zerstört. Wir alle. Im Burrowbrock Chaos AUS, als Margarets Manner nach ihren Waffen griffen. Aber Barbara gab nicht auf. Opa-Geschichten, eine Geschichte, Gerechtigkeit im Livfernsehen und Camps. Du glaubst wohl, du kannst einfach so reinspazieren alles übernehmen, schrei Barbara hektit hinter ihren Schreibtisch. Einer von Margaret Schlagern zog sein Waff. Ich packte Aurora riss zu Boden, als die erst 10 Schuss fielen. Der Livestream die Übertragung lief nach. 15.000 Zuschauer verfolgten gerade Einskießerei in Exit. Regierungsbad. Blieb unten, rief ich schützt Aurora mit meinem Körper, während ich das Telefon so hielt, dass es alles einfangen. Margarets Stimme durchdrang das Kugelhagel. So, was passiert, when Amateurversuchen mit? Profis. Doch die Skießerei dauert weniger als 30 Sekunden. Die Aufsuchern flogen auf taktisch Einsatzkraft in voller Monterstürmten hierin. Ausrüstung überschwemmt das Büro. Polizei Portland, Waffen sofort niederlegen. Margarets Männer waren Profis, aber sie waren nicht selbst mordschwartet. Waffen klirrten zu Boden, als Hand hochtingen. Barbara C. trat hinter ihrem Schreibtisch hervor. Mascara verlief über das Gesicht, die Hand erhoben. Nicht skießen. Ich urge Michigan Margaret Cross standa. Mitten im Chaos, seltsam ruhig. Während Polizisten umringten. Sie blickt direkt in mein Handykamera. Das letzte Mal 15.000 Zügen, da Endis eines Imperiums. Margaret Cross, du bist verhaftet wegen Verschwörung zur Bildung einer kriminellen Vereinigung Beihilfe zu Mord, verkündet der Leiten beamt, waren die Handschellen klickten. An ihren Platz. Barbara Thorne,
Sie sind wegen Betrugs. Verschwörung zum Mord und Erpressung verhaftet. Ich habe Aurora geholfen. Sie sprang auf die Fuss. Wir zitterten beide, waren aber unverletzt. Die Kommentare im Livestream waren völlig aus dem Hauschen. Unglaublich. Verhaftet. Speichert dieses Video für immer. Mein Damen und Herren, sagt ich erstschopft in die Kamera. Erleiderung. Sie haben gerade die Zerschlagung zweier krimineller Organisationen miterlebt, die Portland Gerling terrorisiert haben. 15.000 von einen haben Hilfe gerufen, diesen Stream Giedel und dafür gesorgt, dass dies Morde direkten Streif nicht entkommen können. Ein Kriminalbeamter, sie kam mit einem Notizbuch in der Hand auf uns zu. Mr. Kane, ich bin Detective Rodriguez. Wir benötigen von beiden vollständig Oxygen. Alles von dir, alles ist hier, sagt Aurora und hielt ihr Handy hoch. Fotos von all ihren Akten, Finanzunterlagen, Opferlisten. Alles ist in der Cloud gesichert. Durch die Bürofenster sah ich draußen hielten Übertragungswagen. Reporter bauten ihr Kameras auf, über den Vorfall mit den 15.000 Toten zu berichten. Die hatten es bereits live miterlebt. Papa, sagt Aurora leise, als die Kriminellen wurden in Handschellen abschwart. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich sag sie in Einjummerung, dies brillante, mutige Tochter. Die alles riskiert hat, mir zu helfen, eigenes Leben zu retten. Wir haben es gemeinsam geschafft. Der Livestream lief noch. Ich blickte ein, let's mal in die Kamera. Und alle, die Zigeskot, Giedel und. Ich rief Hilfe, und sie haben hut haben meiner Tochter das Leben gerettet. Sie beweisen, dass das Bos kein Chance hat, wenn gut Menschen zusammenhalten. Sie haben ein Chance. Zahlreich Kommentare treffen ein. Helden, Vater de Jars, Liebe Seat, Family Get Vor. Kate Mills, Beth Cole, Amy Reed, Jess Fox, Mia Stone, Rachel Williams. Sie sind nicht umsonst gesterben. Aurora Ergriff trotz tronen mit fester Stimme das Wort. Ihr Geschichten helfen uns, zu verhindern, dass dies noch jemandem passiert. Wir verließen das Gebäude gemeinsam, vorbei den verhaften Kriminellen und dem sich versammelnden Medientrubel. Mir word klar. Etwas tiefgreifens. Wochenlang hatte ich panisch Angst gehabt, Aurora zu verlieren. Aber hut Abend hatte ich nicht nur mein Tochter gerettet. Ich hat sie gefunden. Wirklich gefunden. Die verangste junge Frau, die Kieran geheiratet hat, war verschwunden, ersetzt durch ein Kriegerin, die geholfen hat. Ein kriminelles Imperium ward zerschlagen. Der Livestream indeed mit über 20.000 Zuschauern und Hunderttausenden von Shares. Nächsten Morgen war die Geschichte ein Nationalnachricht. Margaret Cross und Barbara Thorne wurden den Rest ihres Lebens in Gefängnis. Kieran Thorne wurde 3 Stunden später in seiner Wohnung verhaftet. Aber mehr Hauptsache war Aurora in Sicherheit. Unsere Family war in Sicherheit. Und manchmal ist das alles. Result. Liebe überwindet nicht alles. Manchmal übertragt es den Sieg live, damit die ganz Welten sehen kann. Wenn ich auf alles zurückblick, was passiert ist, ward mir klar, wie Opa-Geschichten, ein war Geschichte, Familienlieb überwindet alles, ich workers daver. Aurora für immer zu verlieren. Mach es, nicht wie ich. Ignoriere den Intuition nicht. Ich hat das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Als mir die Altierdame das Papier in die Hand drückt, word jetologisch Thielmeans verstands durcheinander gebracht. Mein Verstand sagt, es sei verrückt. Aber Gott hat sie aus einem bestimmten Grund dorthin geführt, und ich bin dankbar, dass ich so tort have. Die Wahrheit ist, ich war darauf bedacht, Aurora glücklich zu machen, dass ich die Warnsignal überschen hat. Kieran's Charme, sein Beharren darauf, alles selbst zu regeln. Der Papierkram, die Hektik, mit der alles abwickelt. Das waren kein Zeichen von Liebe. Das waren Zeichen eines Raubtiers. Das stimmt. Die Geschichte hat mir gesagt,
Das der Beschützerinstinkt eines Vaters kein Paranoia ist. Ist ein Geschenk Gottes. Was ich gelernt have aus diesem Albtraum schließlich, dass das Bos oft ein Sean Mask tragt. Margaret Cross hat Michigan MIT Traue Wolle gedacht. Mutterall. Barbara Thorn warb sich den Ruf einer Stutzider gemeint, warend sie Familien zerstört. Sie sollten auf sie. Lutwich sin zu vertenselig, zu hofflich, schwierig Fragen zu stellen. Aber hier ist, was ich jedem Vater, der Zusgott, sagen mochte, versteh. Wenn das Leben deines Kinds auf dem Spiel steht, spielt Hofflichkeit keine Rolle. Social Medien, Livestreaming, Larm machen. Das sind nicht nur modern Werkzeuge. Sogar traditionell Opa-Geschichten wie mein können, wenn sie der richtigen Zielgruppe zugänglich gemacht werden, zu wirksamen Waffen im Kampf gegen Korruption werden. Die wichtigste Lehre aus dies Wahre Geschichte erzählt vom Vertrauen in Gottes Timing und der Kraft der Familienliebe. Als Aurora und ich zusammenarbeiteten, als weigerten uns, einander aufzuspüren, und Genode fanden wir uns sehr stark. Derselbe Gott, der uns in Gina nach beschützt, wacht über uns denk auch in den Family. Wort nicht, bis die Gefahren den te klopft, so wie es bei mir der Fall war. Achte auf die Menschen in deinem Leben. Kinder bringen Geschichten mit nach Hause. Stellt Fragen. Vertraut ihrem Bauchgefühl. Dies Opa-Geschichten sind nicht nur Unterhaltung. Es sind Warnungen, Lehren, die weitergegeben werden, die nächste Generation zu schützen. Wenn sie dies Wahre Geschichte berät hat, beteil es mit anderen Älteren, die das hören müssen. Hinterlass einen Kommentar über den eigenen Erfahrungen beim Schutz der Family. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, weiter begehend Opa-Geschichten zu hören, die Leben retten können. Ihr Unterstützung hilft. Dies wichtigen Botschaften erreichen die Familien, die sie am dringendsten benötigen.